From 1947, the first Prime Minister Jawaharlal Nehru, తర్వాత వచ్చేసి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, Okay, good. తర్వాత ఇందిరా గాంధీ, Very good. తర్వాత ఇందిరా గాంధీ, మొరార్జీ దేశాయ్, Good, good. చరణ్ సింగ్, Yeah. and రాజీవ్ గాంధీ, VP Singh, and after VP Singh, PV Narasimha Rao, Okay. PV Narasimha తర్వాత BJP అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, Okay. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి తర్వాత వచ్చేసి Okay. మన్మోహన్ సింగ్, గుజరాత్ మంత్రి Just hold. మన్మోహన్ సింగ్. Okay. Yeah, be seated. Thank you. Vilasthana? No, not you. You can go on. Yeah. Jawaharlal Nehru, Yeah. Lal Bahadur Shastri, Okay. for some time Morarji Desai, then Indira Gandhi. Okay, I'll just stop you here. Yeah. Okay, right. We will take you. So, Jawaharlal Nehru, yeah. Lal Bahadur Shastri. Yeah. Sir, I'm stopping you. You please sit here. You are lost. Yeah. Pandit Jawaharlal Nehru, Yeah. Lal Bahadur Shastri. You are lost. Gujarat Nanda. Huh? Guljari Lal Nanda. I'll tell you. Okay, right. No, you missed something. In fact, he also missed not that he also doesn't know. You missed important. Now, why I asked you this question? How am I going to connect this to public speaking? I'll tell you. A very, very, very important point. The first and foremost thing, definitely Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister. Yeah. Suddenly passed away. There was a big discussion because Indira Gandhi wanted to take over. But the Congress under Kamaraj, who was the then president, never wanted her to be the Prime Minister. So what they did, they brought in Gujalal Nanda, then Home Minister, as acting Prime Minister for 14 days. Then they brought in Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri passed away suddenly. Yes. Again, there was a big furor because Indira Gandhi wanted to take over that position, but they were not willing to give that. So there was a break. Again, they brought in Gujalal Nanda. Okay. Then finally, Indira Gandhi somehow was able to convince, and from there, then on, she was Prime Minister till 1976 until the emergency period. Right. Once the emergency was lifted, Janata Party under the leadership of Morarji Desai, of course, his leader was the one who unified was CHEPTHA. Morarji Desai walked in as the first non-Congress government, but unfortunately, in fighting within 17 months, Charan Singh took over the Prime Ministership, hardly for a few weeks. Okay, then election, Indira Gandhi came back to the bank, Rajiv Gandhi came in. Because of the Bofors scandal, Vishwanath Pratap Singh, who was the defense minister under Rajiv Gandhi, he put the Congress government, and all the opposition parties, including the so-called BJP, everybody came together. VP Singh in 1989, and who was the stalwart N.T. Ramarao, who floated National Front. Yes. Right? Again, VP Singh 19 months. Chandrasekhar wanted to become the Prime Minister. Chandrasekhar took over. Then what happened? Rajiv Gandhi was assassinated, unfortunately, and then PV Narasimha Rao, unexpectedly, like last time I told you. Thankfully, he has Bharat Ratna, but one of the greatest. Morning, somebody asked, "Who is your best Prime Minister?" Because I being a Telugu also, and I believe PV Narasimha Rao definitely ranks as the greatest Prime Minister India ever produced, because he did what Nehru couldn't do, he did what Indira Gandhi couldn't do, he did what Rajiv Gandhi also couldn't do. That is globalization. And today we all are enjoying the development that India is seeing for the last 3 decades. Okay. Then what happened? PV Narasimha Rao finished his 5 years term. Devegowda. S.G. Devagowda. Actually, before he was Devegowda, it was Vajpayee who walked in for 13 days. Then he resigned. Devegowda, IK Gujarat. Then Vajpayee walked in twice. Manmohan Singh, and today we have Narendra Modi. Now this question, now putting this aside, yeah. మొట్టమొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ కాదు. One post one independence of మాట్లాడుతారు 1943లో అణువానిక అది మాట్లాడు ఇండిపెండెన్స్ 47 తర్వాత మాట్లాడుతారు. అది లెక్కలోకి రాదు. అది పాస్. That doesn't come into the discussion. 47 నుంచి మన discussion. Okay, anyway, that's fine. Not that I'm trying to tell you that you did not know, but not have the knowledge. Now all of you please understand, everybody sitting in this room. Everybody talks about being a speaker, everybody talks about being a trainer, or all of us sitting here. And there was a very good activity conducted where there are some different topics given and you have to speak spontaneously, right? That's again a very, 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 very important quality of a trainer. Now, is it that you're all aspiring to be trainers? Not that you're aspiring to be trainers. Even for you to give a speech for a minute or 2 minutes or 5 minutes, you should be
having the ability to speak on such a topic. Unfortunately, today what is happening is the current generation, they just do not know history. You go to any of the current generation students and just ask them of any of the prime ministers like P.V. Narasimha Reddy, they don't know who P.V. Narasimha Reddy is. Because even the school education, correct me if I'm wrong, nothing about them is still there in the school education. There's nothing about them. Even the state government has not taken measures to talk about their own stalwarts in the history books. So where do the children get to know? Today children are probably talking about AI, they're talking about data sciences, they're talking about life sciences, they're talking about every damn thing that is in the best. But that is not the only requirement. People should know history. It's very, like someone was talking about culture, someone was talking about festival, right? Why is it important? In కొంతసేపు ఎమోషనల్ అయ్యారు మీరు మీ ఇంట్లో ట్రాజడీ ఒకటి ఎందుకంటే కల్చర్ అవసరం ఏముంది వై షుడ్ యూ రిమెంబర్ సమ్ వన్ హూ ఇస్ డికీస్డ్ ఈస్ దేర్ అ నీడ్ బట్ ఇన్ అవర్ కల్చర్ it is very, very important that we remember someone who has passed away. And according to our tradition or culture, whether you belong to a specific caste or religion, we do our own rituals, right? But that is part of our tradition, which has been there for ages. But our people do not know. When it comes to public speaking, it is very, very important that you have sufficient general knowledge about various things. Then only you will be a very good speaker. Speaker in the sense, again, training is different from being a speaker. People get confused between speaker and a trainer. Trainer is a very different job altogether. Okay? When we started the concept of training, we were the first in India to start professional training for faculties, because I was the one who spearheaded the training program for engineering faculty under Vice Rajshekar Reddy. Okay, between 2006 and 2009, we trained more than 4,000 faculties from all engineering colleges in Andhra Pradesh. That was a project, dream project of Vice Rajshekar Reddy. So we had to work with the education department and deliver. So I spearheaded. That training was different. That training was for employability. That was for employability because I want people to understand. Yes. The government generally donates lands generously for all these big IT companies. So there is an understanding in the MOU that they should give first priority to the locals. So TCS, Wipro, all these people, they were able to generate lakhs and lakhs of jobs every year. So Rajshekar Reddy, one day, he was in Warangal on a public meeting. So one of the girls was brought onto the stage and she was made to interact with Dr. Vice Rajshekar Reddy. He asked her, Amani background ఏంటి? She told my father is a rickshaw puller. నువ్వేం చేస్తున్నావు? నాకు ఇప్పుడే విప్రోలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. ఎంతకు వచ్చింది? 2.4 lakhs. 11th ఒకసారి చూడు. Which మెసేజ్ 11th ఒకసారి చూడు. at that point of time for that girl was a very good thing. Rajshekar Reddy felt that this is something that can change the families. Because in every family, if one person gets employed like that, poor families, the entire ecosystem in the family will change. సో అక్కడ ఏంటి ఆ ట్రైనింగ్ ఏంటి ఎంప్లాయబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంప్లాయబిలిటీ ట్రైనింగ్ చేస్తాము మనం లైఫ్ స్కిల్స్ అని చేస్తాము లైక్ టుడే వి ఆర్ ఆల్ సిట్టింగ్ హియర్ నాట్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ బికాజ్ ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ entrepreneurs or you are already working elsewhere. So for you employability is not the question, but for you what is important is to be able to speak better, because on any given day when you are able to speak better, you have an advantage over the other people. And our governor, since he comes from that background also, he always felt that we should have more and more people learn. Deep background. Am I boring you? No. This is new district T20H. Yes. We need leaders who will be able to take over different positions like zone chairpersons, region chairpersons, or the future leaders of the district. If we are not able to do that, we will be in little trouble. Like for example, we have Manoj sitting here. Manoj, according to me, this entire hall is the senior most lion, if I'm not mistaken. Rambam Garopano. Well, senior most lion. I did not have the opportunity to work with him, but I had the opportunity to work with him for the last 1 decade plus. Yes. More than 10 years I've been associated because both of us have been some roller, and I was his region chairperson. And I was the treasurer at that yeah, third so time. I was his region chairperson in 18 and 19. What I'm trying to say is there was a time when we had competition to be RCs, there was
time that we had competition to be zone chairperson. Today, what competition? There's literally like, we have to drag people to be RCs and we have to drag people to be ZCs. But don't get me wrong. I took more than 10 years to become RC. Today, they're becoming RCs in 3 years. Which is not a good sign again. Not at all a good sign. I'm telling it openly. It is not a good sign at all. Why I'll tell you? Region chairperson అనేవాడు ఎట్లా ఉన్నారంటే 5-6 years plus వర్క్ చేసి ఉంటే ఏమవుతుందంటే లయనిజం అనేది తెలుస్తుంది. లయనిజం తప్ప ఈ లీడర్షిప్, ఈ స్కిల్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు స్పీక్, బికాస్ వెన్ యూ స్పీక్ ఓన్లీ యుల్ బి ఏబుల్ టు కన్విన్స్ పీపుల్. I was just looking at Tushar. He just walked in post lunch. In fact, I expected him in the morning. 4 or 5 people of your team had registered, right? Now, I don't know to what extent he is going to succeed in getting those members 3 or 4 that he said he'll get in. But like last time I told, he seems to be a very good resource for our district. Only thing, consistency, which is very, very important. Don't mind. Consistency is where I keep saying this. Thank you. Please visit it. Don't need to stand. Without consistency, like morning I said, theoretically speaking, just to make people happy is the worst possible. Please don't get into that. ఇంకొకటి సీనియర్ ఆయన చాలా సీనియర్ జిఎంటీ. ఈయన జిఎంటీ రోల్ నేను 1920లో చేస్తున్నాను. బట్ ఆయన చేసినట్టు నేను చేయట్లేదు అప్పుడు, అదే అప్పుడున్న సీనియర్స్. బట్ లెట్ మీ ఆల్సో టెల్ యూ వన్ థింగ్. మెంబర్స్ తెమ్మన్నారు కదా, ఏదో ఫోన్లో మీ చేసేసి, ఇప్పుడు సుధీర్ ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ చేసేస్తున్నాడు, అక్కడ రాత్రి ఏదో ఇచ్చేస్తున్నాడు ఛాలెంజ్. మీరు దాని ఫోన్ కొట్టినారు, ఇప్పుడు ఏదో 9-10 మంది అంటున్నారు. నేను రాసిస్తాను, 5 కూడా మీకు మిగిలిన 1 year తర్వాత, 1 year 6 నెలలు కూడా మిగిలిన. ఇది ఎందుకు అని అంటున్నారా? నేనేం డిస్కరేజ్ చేయటం లేదు. సి పీపుల్ getting impressed about the work we do is one thing. Second thing is making them pull out money from their pockets so that they pay for whatever Lionism stands for is also very important. So someone like Vishal today, he may be very interested, deeply interested. He is very much wanting to do so. He may take out and pay on behalf of others, but he cannot do the same every day. Can he do that? Not only he, none of us can do it. Even we did that for 15-16 years back. We used to pay for other members. But after some time, it became very difficult for us to sustain that, because why should I pay for them? I'd rather spend that money for some service outside. Coming back to what we are speaking. When we spoke about prime ministers, like I said, the reason is, remember, a human being is driven by 3 things. One is skill. What is it? It is driven by skill. Can skill be acquired? Skill ni manamu ante telugu cheppalante పెంపొందించుకోవచ్చా? నైపుణ్యం. కరెక్ట్, నైపుణ్యం అంటే హార్డ్ వర్క్. హార్డ్ వర్క్ అంటే కెన్ బి ట్రైన్డ్. కష్టపడ నెక్స్ట్ వర్డ్ కష్టపడటం అంటే నైపుణ్యం అన్నాడు. అది ఎట్లా వస్తుంది నైపుణ్యం? పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఇస్ దట్. బట్ ఫర్ దట్ టు హ్యాపెన్, I'm telling you what needs to be done. First and foremost thing is have a knowledge base. What do you need to have? A knowledge base. How many of us have the habit of, be serious, how many of us have the habit of reading autobiographies, biographies or history, any of such things? How many of us have that habit? And are we doing it correctly? I'm sure some of you must be having that habit. Ramon garu gundundala migledo prasthani. You're not reading any of the books, autobiographies, biographies, anything related to history. You do? How many else? Somebody said here. Anybody else? He does. Current vocabulary, God, guts, missionaries. No, I'm just asking this question. Now see here only, there are about 18 of us sitting here. Hardly 3 people have this habit. Hardly 3 of us. I'm still correctly చెప్తున్నానా? Knowledge base ఏమైనా మాట్లాడతారా? Public speaking చేస్తారా? చేయలేరు కదా? You cannot. If today I am standing here and talking to you, I did 3 sessions in just 2 months' time, which never happened in the past. But all the while when I took those 3 sessions, if I was speaking the same thing, do you think you people would have enjoyed it or would have given me the credit? No. Every time you pick up the mic, you need to speak something new, something different. Otherwise, people will not look at you. The same with public speaking. You are given a mic by the governor or anybody else to speak for a minute or 2 minutes. If you're not coming up with the relevant knowledge, who is going to listen to you? Nobody will listen. So my suggestion is, first and foremost thing is to be a good speaker, or at least, if not a good speaker,
a speaker who can impress the audience or the crowd. Now, you want to go to schools, you want to go to colleges, you want to deliver something. It's not easy to do so because handling a bunch of students, maybe 50, 100, 150, 200 is not easy. అక్కడ చెమటలు గారిపోతాయి. మీరు మైక్ పట్టుకోవడం దేవుడు అడుగుతుంది. మీరు డోర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పటికే మీకు సగం పోతుంది ప్రాబ్లం. అంటే నాకు ఎట్లా తెలుసు అంటారా, నేను కొన్ని థౌజండ్స్ ఇట్లాంటి రన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. హండ్రెడ్స్ కాదు, నేను థౌజండ్స్ రన్ చేసిన. యూ నేమ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండియా, ఐ బీన్ దేర్. ఐ హ్యావ్ gone to management institutions like Birla Management Institute in Greater Noida. I have done sessions for those students who are selected in the entrance exam of CAT. Not easy to talk to them. That type of it. To the extent that నేల మీద కూర్చోబెట్టిన ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతుంది. కానీ ఎంత అక్కడ కాల్చోలు వడిపోతాయి. ఒక్కొక్కసారి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా సరే మనం హ్యాండిల్ చేయలేం. నేను ఒకసారి సింబియాసిస్ పూణేలో డిఫెన్స్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్కి వెళ్ళినాను. That was the only failure I remember where I couldn't take a session. ఎందుకో తెలుసా? చెప్పండి ఎందుకో? ఏమై ఉంటుంది? What happened? What must have happened to me? మీరు చెప్పలేదు. ఊహించుకోండి ఏం జరుగుంటే చెప్పండి. ఓకే అనుకోండి. Huh? No, I have grip of the subject. You know what happened? All these were defense children. So notorious, they just don't want to listen to any third person. They strongly are of the opinion that we know what it is. You don't need to tell us, you don't need to take us to any damn thing. And you cannot punish them. Can you punish them? No. And you are not someone awarding marks or certificates, right? You are only a guest lecturer out there. In 15 minutes flat, they made me feel so weak. A 3-hour session was cut down into 1 hour and I had to neatly walk out of that institute. What I'm trying to say is sometimes, even if you are the best speaker with the best of the knowledge, things will not work out for you. Not work out. ఆడియన్స్ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి. Audience cooperate chala. Your own mood management should be great on that particular day. Then only your preparation and all that will come to your help. Now just imagine what am I trying to say. So public speaking is a skill. It is a skill. ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ కూర్చొని పొద్దున 8 o'clock 10 o'clock వచ్చి ఉంటాము. మొన్న 4 days నుంచి 5 days నుంచి సెషన్స్ అవుతాయి. నేను ఫస్ట్ డేలో సెకండ్ డేలో ఒక సెషన్ అటెండ్ అయినా నేను. రైట్ నౌ ఇది అటెండ్ అయినంత మాత్రాన్ని మీరు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే కానీ ఒకటి కొంత డిఫరెన్స్ డెఫినెట్గా మార్నింగ్కి ఇప్పటికీ ఏం డిఫరెన్స్ మాట్లాడవచ్చు అంత కష్టమైన పని కాదు అనేది ఒకటి క్లియర్ అయింది. ఆ కోపం వెళ్ళిపోయింది, బూజు అంటాం కదా. కానీ ఇప్పుడు ఏమి ఇంపార్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. మీకు ప్రతిసారి మైక్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే మైక్ పట్టుకోవాలో మాట్లాడాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఆ 2 minutes బట్ వెన్ యూఆర్ ఫేసింగ్ ద క్రౌడ్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్. లెట్ మీ టెల్ యూ, మనోహర్ రెడ్డి గారు ఇంకే బాగుంటుంది ఒకటి నేను చెప్తా. ఒక 10 ఏళ్ల కిందట మనోహర్ రెడ్డిని చూస్తే అసలు మీరు ఊహించుకోలేరు అసలు ఆయన మాట్లాడతాడు అని చెప్పి. లింగారెడ్డి గారు ఫాదర్ ఈయన కూడా మా గ్యాంగ్ లో ఉండేటోడు అప్పట్లో. ఆయన మాట్లాడగలిగేటోడా? ఛాన్సే లేదు. అట్లాంటి మనోహర్ రెడ్డి ఆయన క్లాసులు తీసుకుంటాడు, పరిగెడతా ఉంటాడు. ఆయన లాస్ట్ 1 year మీరు చూస్తుంటే వదులుతున్నాడు ఆయన. మొన్న మన ఆర్సీఎస్సీ ట్రైనింగ్ కి నాకు 2 సెషన్లు ఇవ్వాలా అన్నాడు. వాళ్ళ పిఎస్టీ ట్రైనింగ్ కి నాకు సెషన్ ఇవ్వాలా అన్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అథారిటీ కింద. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే ఆ ఎక్స్పోజర్. దట్స్ అ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ స్పీకింగ్. ఓకే, అగైన్ now coming to another thing. Am I with you? Yes. So the most important thing is you need to work on your knowledge. Next, how many of you understand the meaning of visualization? Visualization. How many of you know the meaning of it? Tushar bhai, bolo. See, आप क्या करना चाह रहे हैं वो अपने माइंड में एक विजन रहता है, आप विजुलाइज करते हैं कि मैं ये लैंड लिया था उसका बिल्डिंग कैसे बनता है, दैट इज विजुलाइजेशन. Okay, good. Any other definition? Thank you. Any other definition? Yeah. అంటే మనం ఒక ప్లేస్ ఏదైనా చెప్పాం అనుకోండి, అక్కడికి ఎలా వెళ్తాం ముందుగానే మాటలతోనే ఇమేజ్ తీసుకున్నాం, అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది. Good. Any other? Last one more. ఊహాశక్తి. Come on. ఊహాశక్తి.
Okay, good. Yeah, you're right. Anything else? Now, why am I talking about visualization? It's one of the most powerful technique for any individual who wants to actually make a presentation or a public speech. I'll tell you how. Like rightly said by them, you are not told at the same time that you talk now. That happens very rarely that you are suddenly asked to speak. Like for example, now the way they asked me, I was not told about this, now I was wanting this. Anyway, I made my notes because I said, let me add. If I've been sitting there since morning, if I just give the certificate, you will not attach any value to me. So I have to do some kind of a show here. So by the time Sudhir and Rathod came to me and said, sir, you have to give a feedback. I said, okay, fine. Good now. At least I can go and sleep peacefully. Visualization is what you know. You know that you have been asked to do this job and you have been given this much time. Just take that as an example. Your job starts then. Who is going to be in your crowd? Who are the people who are going to be in the crowd? ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఈ క్రౌడ్లో ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళలో ఎట్లాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈరోజు నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయింది ఏంటంటే సార్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మామూలుగా నేను మార్నింగ్ చూసినప్పుడు మీరు అంత పెద్ద స్థాయిలో గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేసి వచ్చినారని ఎవరు అనుకోరు మీరు చెప్పినంత అట్లనే ఈయన ఉన్నారు ఈయన చెప్పేంత వరకు మనకు తెలియదు మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా లాస్ట్ టైం మనము అవార్డ్ సెరమనీ అయింది డిస్ట్రిక్ట్ ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఫెలోషిప్ అయింది కదా అక్కడ మల్కాజ్గిరిలో అది వద్దు అనుకుంటా మేము లాస్ట్ మినిట్లో గవర్నర్ని పక్కకు పెట్టేసి మేము పెట్టించిన ప్రోగ్రామ్ అయితే ఆ రోజు లేట్ అయిపోయింది కదా ఆ పక్కకి ఒక ఆయన వచ్చి సార్ మీరు ఇక్కడ ఇవ్వండి నేను పోయి అందరికీ సర్వ్ చేసి వస్తా ఏంటి ఆ ఫుడ్ ఇదంతా సపరేట్ ఇంతకీ ఈయన ఎవరు అని చెప్పి నేను మన వీళ్ళ గ్రూప్లో ఎవరిని అడిగినా నేను మలేషియా ఎవరు వాట్ దట్ మ్యాన్ సెడ్ ఆయన గణేష్ గారు పోలీస్ ఇన్ సర్వీస్లో ఉన్నారు ఆయన హీ పుల్డ్ అప్ జస్ట్ పుల్డ్ ది ప్యాకెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్ అండ్ సార్ మీరు ఎందుకు మీరు ఉండండి నేను చేసి వస్తాను పోయి ఆయన పర్సనల్గా ప్రతి ఒక్కరికి లేదా ఆయన ఇట్లా సర్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చినారు. Then I asked one of them, because I was near their table, that noble Ashok Spain వాళ్ళ క్లబ్ టేబుల్ దగ్గర ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదో హంగామా చేస్తూ ఉన్నారు నా పేరు మీద అప్పుడు కొంచెం సో అక్కడ ఏదో ఉంటే ఏంటంటే ఈయన ఎవరు అని అంటే అప్పుడు ఆయన సర్వింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్ why I told you this example is you never know who can be in your audience. All sorts of people will be in your audience. And if I look at the people here, except one or two here, all of them are successful in some way or the other. Either they are retired government servants, or they are entrepreneurs, or they are working in a private sector in a different way, right? But none of them seems to be anywhere on the low. So visualization is very, very important. You need to know who is going to be comprising the audience. What is the topic that has been given to you? To the extent that what sort of questions can come to you. మిమ్మల్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు దానికి ఎట్లా రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వాలి. Very, very important. It's a very, very powerful tool. This is number 2, which you people have to start working on. In public speaking especially, visualization plays a very, 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 very important role. Even cricketers do that, The next day when they have to play a game, they shut themselves down and they start visualizing as to what could be the track tomorrow, what sort of a bowling can they expect tomorrow, and what is that they can do, so that they are mentally prepared for such an event. So they also visualize. They do a lot of visualization. It's not just the movie makers who visualize. Every one of us should be able to visualize. Okay? Now, the next thing, and this I have noted, now I'll come to some corrections. Can I make some corrections to you? Yes. Yeah. Now corrections. Most importantly, every one of us love using this language called English. Do we like using English? Yes. We like. Now I'm not saying that, it is very important to learn English, but Britishers left that language to us and went, whether good or bad, they left one language, that is English. Today, except, like I said last time, except the state of Telangana and Andhra Pradesh, in entire India, no other state accepts Hindi as a natural language among the population for various reasons, like you all know. But it's just that one language which truly is unifying India, English. Why Britishers left that and But many times I see that when people use this language, I know that background could be that we may have come from a different
medium of instructions, etc., etc. I'm not saying you should speak extraordinarily. I'm only saying that over a period of time, when you're listening to people, మీరు వేరే వాళ్ళు వింటున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడేది అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకు కూడా మనం కరెక్షన్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పొద్దున ఎవరో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకళ్ళు చిల్డ్రన్స్ అంటున్నారు. చిల్డ్రన్స్ అనే వర్డ్ వస్తుందా? ప్లూరల్ వస్తుందా? చిల్డ్రన్ అంటేనే ప్లూరల్. అవునా? ఎందుకు నేను అంటున్నా, మీరు ఇంప్రెషన్ పోగొట్టుకుంటున్నారు క్రౌడ్లో. ఆ వర్డ్స్ అట్లా యూస్ చేస్తుంటే యూఆర్ లూజింగ్ ఇంపార్టెన్స్ అమాంగ్ ద crowd. There are a lot of people who will not like you speaking or pronouncing wrongly. They would like to see you pronouncing the words correctly and using the singular and plural words properly. Similarly, now, మనము తెలుగు ఇంగ్లీష్ కంబైన్ చేసి మాట్లాడుతుంటాము, హిందీ ఇంగ్లీష్ కంబైన్ చేసి మాట్లాడుతుంటాం. చాలా మందికి ఒక అలవాటు ఉంది, వర్డ్స్ ఎట్లా వాడతారంటే ఎంకరేజ్ వస్తుంది అని అంటాం మనం. ఎంకరేజ్ రావడం ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్? ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది అంటే అది నేను రెఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్ స్కూల్ స్టేట్మెంట్ వినలేదు. I just caught that word. Encouragement, when you're using the words, even if you're using combination of one regional language with English, that's fine. I'm only saying that complete the words properly. Okay? Now, next step. ఎవరికి డిఅడిక్షన్ గురించి మాట్లాడేది? మీరు కదా డిఅడిక్షన్ గురించి మాట్లాడినారు? డిఅడిక్షన్ పొద్దున ఆల్కహాల్ డిఅడిక్షన్ వేరేగా మాట్లాడారు. ఓకే, చిన్న కరెక్షన్ చేస్తా. అడిక్షన్ డిఅడిక్షన్ ఏముంది? ఇప్పుడు డిఅడిక్షన్ అంటే ఏంటి, అడిక్షన్ అంటే ఏంటి? చెప్పండి. అడిక్షన్ అనేది ఒకదానికి అలవాటు పడడం, దాని నుంచి బయటపడడం అనేది ఏమంటారు దాన్ని? మీరు కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ డి అడిక్షన్ అంటున్నారు, దాని అర్థం ఏంటి? కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ అడిక్షన్ అనాలి, డి అడిక్షన్. కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ డి అడిక్షన్ సర్వీస్ అన్నారు అనుకోండి, అది కరెక్ట్. ఎందుకు? ఒక చాలా మంది డి అడిక్షన్ సెంటర్స్ రన్ చేస్తారు. ఎస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డి అడిక్షన్ సెంటర్ అంటే కరెక్ట్, కానీ ఎస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ డి అడిక్షన్ అంటే సో హి హస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అడిక్షన్ డి అడిక్షన్. సో ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది మీకు తెలియదని కాదు, ఆ ఫ్లోలో ఏమవుతుందంటే అట్లా వచ్చేస్తుంది. అందుకే నేను ఏమంటా, మాట్లాడేటప్పుడు ఒక 2-3 సెకండ్స్ రిలాక్స్డ్గా కొంచెం సెంటెన్సెస్ని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోండి. నాట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ బ్లెస్డ్ దట్ యు నో స్పాంటేనియస్గా యు కెనాట్ ఫార్మ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ పుట్ ఇట్ అక్రాస్, రైట్? ఇట్ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్. యు ఆర్ రైట్. కానీ ఆ మూమెంట్లో ఏమైందంటే వర్డ్స్ అట్లా స్లిప్ అవుతుంది, కానీ అక్కడ అవతల ఎట్లా రాదంటాడు ఉంటాడు ఎవడో, అంటే ఏదో పిన్ పాయింట్ చేసేది అంటారని కాదు, వేరేగా అర్థం చేసుకుంటాం అంతే. కరెక్ట్గా చెప్పినా? ఇక్కడ ఇట్లాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని రాసుకోలేదు. వాట్ ఐ కుడ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్, ఐ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దట్. సో వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్, మీరు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నేర్చుకోవాలని వచ్చినారు కాబట్టి నేను ఇది చెప్తున్నా, లేకపోతే నేను చెప్పేటోడు కాదు. మీరు వచ్చినారు కాబట్టి మీలో కొంతమంది యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు, బడ్డింగ్ యంగ్స్టర్స్. నేను మిగతా వాళ్ళ గురించి నేను ఆలోచన చేయట్లేదు. ఇప్పుడు సార్ ఉన్నారు, ఆయన గురించి నేను మాట్లాడాలి, ఇప్పుడు ఉన్న ఈ గురించి నేను మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు సర్వీస్లో ఏంటంటే ఇవన్నీ చేసి వచ్చేస్తున్నారు. ఓకే, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్స్టెండెడ్ టైం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయాలా, సోషల్ సర్వీస్ కానీ ఇదిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కొత్తగా నేర్చుకొని చెప్పేది ఏదో ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడ హూ ఆర్ ఇన్ ద 30s and 40s, ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు గెయిన్ మోర్ నాలెడ్జ్. దయచేసి మంచి ఆటోబయోగ్రఫీస్ తీసుకోండి, ఇండియన్ హిస్టరీ చదవండి, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మనము ఓటీటీలు చూసుకుంటూ యూట్యూబ్లో రీల్స్ చూసుకుంటూ కూర్చుంటే మనకేం లాభం ఉంది. కొంచెం టైం, ఎక్కువ టైం కాదు, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవే తీసుకోండి, బుక్స్ చదివేయండి. ఒక 1 week టైం పెట్టుకోండి, ఆ 300 pages చదివి పడేసేది. కానీ నేను చెప్తా, మీరు ఒక 5 to 10 books ఆన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ చదివితే, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేది మాట్లాడుతున్నా, లాస్ట్ టైం మాట్లాడింది ఏదైనా సరే, ఎవరమైనా సరే వీ క్యాన్ డూ. ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్పాలో చెప్పండి. నౌ ఏం చెప్పాలా? స్టోరీ టెల్లింగ్. అగైన్ అదొక స్కిల్. స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ స్కిల్. దాని తర్వాత మాట్లాడడం, ముందు స్టోరీ తెలిస్తే కదా స్టోరీ చెప్పడానికి. స్టోరీ తెలిస్తేనే స్టోరీ టెల్లింగ్ చేస్తాం. నీకు స్టోరీ తెలియకపోతే స్టోరీ టెల్లింగ్ ఏం చేస్తావు, రైట్? సో
The audience can be connected very powerfully only when you have some very good history behind. Last time నేను సెషన్ మొదలెట్టినప్పుడు దేంతో మొదలుపెట్టినా నేను మొన్న రీసెంట్ లాస్ట్ వీక్ ఎవరైనా కొంతమంది ప్రెసిడెంట్స్ వచ్చుంటారు. ఏ ఇష్యూతో మొదలుపెట్టినా నేను మనం ఖలిస్తాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఆ రోజు అది ఎందుకు మొదలుపెట్టినా మనం ఆ రోజు లీడర్షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అదొక స్టోరీ మొదలు. ఆ స్టోరీ కాదు, అది రియల్ ఇన్సిడెంట్. నెరేషన్ కమ్స్ లేటర్. నేను స్టోరీ ఎట్లా చెప్తే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అది నా స్కిల్. కానీ ముందు ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎక్కడ చదివినా కాబట్టి నేను అది చెప్పగలిగాను. అదేమైంది ఆడియన్స్కి ఇమీడియట్గా కనెక్ట్ అయింది. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ స్టోరీస్. You need to have an understanding of real incidents that have taken place in this country or across any part of the world. Am I clear? Yes. So adopad చాలా crucial and very important. And people were talking about voice modulation, emotions, right? Now I saw him emoting. He got emotional the very first minute lo unnappudu. Sometimes to express what you want to express, getting emotional also is a very important thing. Why? The audience will understand the depth of that particular speech. But we should have the ability to also come out of that and continue with what you want. So that's also very important. మీరు ఆ ఎమోషన్లోనే ఉండిపోయి మాట్లాడలేకపోయినారు అనుకో చాలాసేపు మీరు మొత్తం అది ఏమైపోతుంది, ఫ్లాట్ అయిపోతుంది. And people are talking about not wanting to keep your hands in the pockets or all. That's perfectly right, because these hands and your face can denote very extreme images of what you're saying. మీరు ఎట్లా నడుస్తారు హాల్లో అనేది ఇప్పుడు సుధీర్ వాళ్ళు అనడం కానీ లేకపోతే మన రామ్ కదా ఆయన ఏమన్నారు, మీరు ఉన్న చోట స్ట్రైట్ గా నిల్చోనా. దట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్. బట్ ఐ గో స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ ఇట్. దేర్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ డోంట్ బీ లైక్ అన్ యానిమల్ ఇన్ ఎ కేజ్. ఒక జంతువుని మీరు బంధిస్తారు, ఏం చేస్తుంది, లోపల ఎట్లా తిరుగుతుంటుంది, చాలా భయంగా రెస్ట్లెస్ అంటారు దాన్ని. ఇట్ బికమ్స్ వెరీ రెస్ట్లెస్. ఎందుకంటే దాన్ని బోన్లో పెట్టేస్తున్నారు కాబట్టి అది ఏంటంటే రెస్ట్లెస్గా ఉండి తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆ విధంగా మీరు తిరగొద్దు. కానీ చాలా స్మూత్గా మాట్లాడుకుంటూ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ లెఫ్ట్ టు రైట్, ఆ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్, లేకపోతే కొంచెం ఇప్పుడు పెద్ద ఆడియన్స్ ఉందనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి మీరు ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, యూ వాంట్ సమ్ రెస్పాన్స్. ఎంతసేపు లింగారెడ్డి చెప్తుంటాడు, లేకపోతే రామ్మోహన్ గారు చెప్తుంటాడు, లేకపోతే రాంబాబు చెప్తుంటాడంటే మనం వీళ్ళనే అడుగుతా కూర్చున్నాం అనుకో ఏమవుతుంది, ఎవడు అక్కడ కరెక్ట్ కాదు. తుషార్ ఉంటాడు, తుషార్ ఏం తెలుసా, మీరు వదిలిపెట్టారంటే ఆయన వేరే ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోతాడు. ఆయన దుబాయ్ నుంచి మస్కెట్కి వెళ్తాడు, మస్కెట్ నుంచి ఆయన ఇంకొక సౌదీకి వెళ్తాడు, సౌదీ నుంచి ఇరాన్కి వెళ్తాడు, ఇరాన్ నుంచి ఇరాక్కి వెళ్తాడు, అంతా జరిగిపోతాడు 2 minutes. కరెక్ట్ పోలానా? Because you mind hovers that way. So I can never very look at his face and what he's trying to do. So I'll have to see, this is an art again. We should know people what they're thinking, how they're thinking. So I should be able to go. I used to do this, in the audience, you'll have all these people who will try to, break you. They don't want to listen to you. What I used to do? I used to go like this, keep continuing. I used to look at the Rambabu, but pat on this fellow like this. Sadhana. ఏ మనిషి కానీ ఎవడో సడన్ గా ఇట్లా వచ్చి అంటే ఇట్లా చేసి కనుకో ఆయన ఒక్క సెకండ్ ఎట్లయిపో అంటాడు. అప్పుడు నేను రాంబాబుని చూసి ఆయన చేసేస్తాను కదా, అప్పుడు ఇది తిరుగుతా లేదా ఇక్కడ ఉన్నావా అంట. బట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఇన్ ఎన్షూరింగ్ దట్ పీపుల్ లుక్ టు us, and it is our job to make everything interesting and make people listen to you. If you're not able to do that, you don't talk about it. Nobody will want to sit attentively. This is not a school. Am I clear? Yes. So don't walk like a caged animal. Walk smoothly and have a purpose of walking. Yeah, it's good to walk. Slowly walk deep inside. Look at people. Somebody, I don't know, who today I was experiencing one thing. Who was being asked again and again about something. ఎవరిని అడుగుతా ఉన్నాం పొద్దున 2-3 సార్లు అతన్ని అడిగినాం మనం. ఈడన్ ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయన మీరు ఇంకొక 4 సార్లు చేస్తుంటే లేదా ఆయన చేసి కొట్టేటోడు అంటాడు. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు చాలా సార్లు పొరపాటు అవుతుంది. నేను ఇట్లాంటి పొరపాటు చాలా చేసి ఎవరైతే దొరికేటోళ్ళు నాకు ఈ ఆడియన్స్ లో ఇంకెంతసేపు వాళ్ళనే పట్టుకొని వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్. ఒక్కొక్కసారి ఇనిషియల్ టైమ్స్ లో 1-2 times బాగానే ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళకు కూడా ఏమనిపిస్తుంది, ఊరికే స్పాట్ లైట్ నా మీద ఎందుకుంది అని ఒక ఒపీనియన్ వస్తుంది.
we should avoid this kind of this thing. Don't rely too much on one or two individuals asking them or pinpointing them. You have a larger audience. Again, I'm telling you, we are not in a school. We are in a different environment. Are we clear? Yes. So the last thing, in Cheppudu what the channel was already checked. I'm just trying to connect to that one. One last thing I want to tell you. How important is dressing in this sort of situations? How important is dressing? Yes, most important. I think they were talking about dressing also. How important is it? Very important. But we make some fundamental mistakes. First and foremost thing. A lot of people today, today's this thing, they don't know that if you are wearing a black shoe, do not wear a brown belt. If you are wearing a black shoe, match it with a black belt. If you are wearing a brown shoe or a tan shoe, match it up with a brown belt. It is first fundamental thing, very, very. Second thing, most of us wear shoes, right? But unfortunately, we don't want the shoes to look the original color. Do you understand what I mean? Yes. What I mean? Is that dirty? Huh? Dirtyగా ఉండడము, మొత్తము ఉండడము. Can you do that? But one more thing that I didn't understand. Black shoe కు brown pant వేయకూడదు. Black ke brown equal. Same color. Belt Same black. ఇప్పుడు నేను బ్రౌన్ షూ వేసుకున్నా, Brown హోప్ఫుల్లీ బ్రౌన్ అయితే okay. అంతే నేను డబుల్ సైడ్ పెట్టుకున్నా, అందుకనే బెల్ట్. ఎందుకంటే పొరపాటు అయిపోతుంది. ప్యాంట్ ఏదైనా వేయచ్చు. ప్యాంట్ అది అదే నాకు నేను వస్తా, అక్కడికి వస్తా. నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే బ్లాక్ షూ కు బ్రౌన్ ప్యాంట్ వేయకూడదు అన్నట్టుగా బ్రౌన్ ప్యాంట్, బ్రౌన్ బెల్ట్. దట్స్ రైట్. నో. మీరు ట్రౌజర్ ఏమైనా వేసుకోండి, బ్రౌన్ షూ వేసుకున్నారంటే బ్రౌన్ బెల్ట్ లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సాక్స్ కూడా అయినంత వరకు మ్యాచ్ టు ద కలర్ ఆఫ్ ద ట్రౌజర్, క్లోజర్ టు ద ట్రౌజర్. నేను మ్యాచ్ చేసిన బ్రౌన్ అయినంత వరకు. అంటే మీరు ఏమి 30-40 సాక్స్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రెగ్యులర్ కలర్సే కదా మనం వేస్తే బ్లాక్, బ్లూ. కార్పొరేట్ కలర్స్ 3 అంటారు: బ్లూ, బ్లాక్, గ్రే. బ్లూ, బ్లాక్, గ్రే, ఈ 3 కార్పొరేట్ కలర్స్. ఇప్పుడు డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇండివిజువల్, their ability to wear